I know what I'm talking about when I cite it. Externally shaped conflicts, climate emergencies, and a rising generation demanding accountability and dignity. That is the stage that has been set. When you talk about the debt crisis, we have seen many reports suggest that almost half of the African countries are either in debt distress or high risk distress. Africa spends more on debt servicing than on health and education. A report I saw says 40% of African countries spend more on debt servicing than on health and education combined. External debt, therefore, has tripled since 2010, and there are people who have more details of those figures than I do. Therefore, we can safely say that many African countries are trapped in a model that rewards extraction rather than development. We have talked about the Gen Z protests, and Kenya was, I think, one of the more dramatic examples. Africa has a population, 70% of the population actually under the age of 30, the youngest continent in history, and that should give us pause. Unemployment in some countries is as high as 50%. That's half of a population that is agitating for something different. In 2024 to 2025, these 10 African countries experienced led protests driven by whether it was taxation, police violence, corruption, and governance failures. So there is a new political constituency emerging out of Africa. It is digitally native, it is impatient, and it is unafraid. Countries as well. Voter turnout among young people is falling sharply. There is disillusionment among these young people that we talked about, and the social contract can no longer be assumed to be in place. uh, 3 days. Integration broken down. And one of the speakers that I think is going to come here believes we shouldn't even have them in the first place. But we've seen ECOWAS lose 3 members in just 18 months. The AU still relies heavily on external funding. We had colleagues who were traveling just from Accra and they spent 10 hours to get to Dakar. How interesting. So free movement remains largely a mirage. So the African architecture of integration seems not to be matching the scale of the continent's challenges. And so as we gather here, ladies and gentlemen, the question before us is not whether Pan-Africanism still matters. I believe it does, and I think many of the speakers might be saying that. But the real question is whether it can offer practical, modern, people-centered responses to today's complicated challenges. What does Africanism really look like in the age of sovereign debt traps, digitized use, organizing, misinformation, and disinformation geopolitical that I talked about? These are interesting questions that I would be very happy to attempt, but I will not, because in this room we have panelists who straddle many worlds. We have people who are steeped in political philosophy, economics, youth organizing, and cultural resistance, and they embody both the intellectual and grassroots tradition of Pan-Africanism itself. So I'm going to introduce them. Please help me to give them a good round of applause before they say a single word, because I promise you they're going to
illuminate this room in just a minute. So, so first and foremost, Professor Chester Campbell. He's better known as Mwalimu, which means teacher in Swahili, and he speaks very good Kiswahili, by the way. He's an internationally known peace and activist. He's the chairperson of the Global Pan-African Movement, North American chapter, and he holds a joint professorship in the Department of African American Studies and the Department of Political Science at Syracuse University in New York. Let's welcome Professor Campbell to the stage. And as he settles down, I'd like to also introduce Aminata Draman Traore, who is a Malian politician, author, and activist. She served as the Minister of Culture and Tourism of Mali from 1997 to the year 2000. She was a researcher in social sciences at the Institute of Ethnosociology of the University of Abidjan and has worked for several regional and international organizations. A round of applause for Madame Aminata Draman Traore. All right, you don't stop clapping until I say so. But, all right, next on this stage, please help me welcome Wanjiru, a Kenyan Gen Z by every definition. She's a social justice activist and a community organizer. All right. Wanjiru, there she comes. So Wanjira is the co-founder of the Social Justice Center that is in Nairobi, Kenya, a grassroots organization focused on organizing young people into a social force that reclaims its urgency for dignified realities and livelihoods. She's also a prominent Gen Z, having participated in and analyzed the Kenyan youth-led protests of last year. Last but not least, and this gentleman needs very little, if any, introduction, Dr. Ndongo Samba Sila. Yes. So he's a Senegalese development economist, a public intellectual. He's currently the Africa Regional Director, Research and Policy at Ideas. Previously, he held the position of advisor to the President of the Republic of Senegal. He's the author of over 20 books. Did you hear that? And he works in areas such as fair trade, labor markets, democracy, money, and finance. He's one of the initiators of the Conference on African Monetary and Economic Sovereignty. So I promised you that we're going to have an interesting conversation by just looking at the people that I have up here. I'm sure you believe me now. Let's start with Professor Campbell. Malimu. Yes, Malimu, I am going to start with you. Yeah, because you've been the loudest since you came up here, but that is fine. Yeah, so we are looking at Pan-Africanism in the context of this very complicated scenario that I talked about. But you have been very vocal about these externally driven conflicts across the Sahel. You are talking about Sudan, the Horn of Africa, and all of that. And you believe that militarism and foreign interventions undermine Africa's possibilities of unity. I wonder how you interpret these conflicts that are currently going on in the Sahel region, in the Sudan. We've seen massive destabilization going on, even in the DRC as we speak. How do you look at this through this lens that you have postulated? This microphone doesn't seem to be working. Yes. Oh, Good there evening, you go. everybody. Good evening, and thank you for that introduction. And I must thank the organizers for setting up this discussion, and thank you all for the concern about where we're going. I want to address 2 points of what was raised here.
The first is about Pan-Africanism. What is Pan-Africanism? Because what is being represented as Pan-Africanism does not deal with the essence of Pan-Africanism. The Pan-African movement started on the slave ship. And the African who was in the slave ship said that what happens to one person affects every one of us. In other words, the idea of Pan-African, as articulated very clearly by Walter Rodney, is that the idea is that the African is responsible for his brother everywhere in the world, and each one of us must accept that responsibility. In other words, Pan-Africanism has always been a revolutionary idea, and the most revolutionary Pan-Africanists were the ones who established the first state in Haiti. And they said, when Haiti became independent, that any Black person who wants freedom can come to Haiti. From that time, in 1804 until now, there's been a struggle against Pan-Africanism, the independence of Africa, and the freedom of the African people. So that's the first point. That the Pan-Africanism of the state, that is of governments of the African Union, is a compromise because they cannot run away from the idea. But the Pan-Africanism of the people, the Pan-Africanism that comes from the day-to-day lives of the people, is what is alive across Africa. And the challenge for us is how do we translate that into organizations, into institutions that serve the people? And that is part of our role. The second point that you asked is about what you call conflicts. I don't use that word myself because that word denotes and sends signals that do not represent what's happening in Africa. For example, when people talk about conflict, they immediately think of tribal conflict. And I don't use that word because there are no tribes in Africa. We don't have any tribes. We have distinguished African peoples whose societies have been divided for centuries. What is called conflict in Africa are external destabilization to destroy the project of African unity. I've written a book called Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya, because the NATO destruction of Libya was precisely to destroy the efforts at having a Pan-African currency that's detached from the French franc or the US dollar or the euro. So in answer to both questions, the Pan-African project is alive. And I'll tell you how it's alive. Number one, it's alive among the African women. I go to the market in Angola. In Angola, in the biggest market in Angola, the most active people in the market come from Senegal, from Dakar. They accept the idea is Africa is for the Africans. They move across Africa without challenging from any government. That's the first point. So the African people want the freedom of movement, which is the essence of Pan-Africanism. Secondly, you cannot have democracy on a plantation. So this idea that Western capitalist countries are democratic is an oxymoron. The United States, when it wrote its Declaration of Independence in 1776, Africans were not full citizens. They were not human beings. They were 3/5 of a human being. So we cannot use that as our benchmark for democracy. Our democracy must come from the most fundamental right, the right to breathe. That is the right to live on the planet Earth. And that's our task.
a little bit. You've talked about this disconnect between the Pan-Africanism, the compromised version, as you describe it, of the leaders or the political kind of structures that are there and the people themselves. How do you bridge that divide? Because that's really a major point. Okay, we have had examples of bridging that divide in the past. When we take the Pan-Africanism of the people, for example, the movement I come out of is the movement called the Rastafari movement. When you take the idea of free movement of the people must have the right to move and to live, and you set that up in organizational terms. Let me give you one of the most important Pan-African victories we've just had last week. The women of South Africa forced the South African state to say gender violence is a national disaster. In other words, we have victories every day. People don't pay attention to those victories because they're thinking of democracy in conventional terms. What you're talking about, what you call democracy, is elections without democracy. We're talking about the right of the people to live. One of the most difficult struggles in Africa is the struggle of the Sudanese women who were tea sellers. They developed very strong democratic institutions. So how do we bridge the gap? The women of the Sudan brought the Sudanese government to a halt. They overthrew the Bashir government. They took Pan-Africanism from the streets into a revolutionary moment. What was the response of the Democrats in North America, in Europe? They put the military to crush the women in the Sudan. So we have everywhere in Africa. The most democratic struggle in South Africa came from the people of South Africa fighting against apartheid. That's how we operationalize. I remember my friend Howard is sitting here. We used to be in the University of Dar. Africa to bring out apartheid. It was done before, when we done again. We're on the precipice of doing it right. All right. Thank you very much. So, Madam Traore, your country is at the epicenter of this debate about sovereignty, about foreign intervention or destabilization, as Professor calls it. I wonder what you think about this idea of Pan-Africanism, and especially because you have argued that there is, beyond the political and economic structures, there is a cultural domination that is part of this destabilization effort. I wonder what your thoughts are with regard to the question of Pan-Africanism, especially from that cultural lens. Merci beaucoup et merci Samba et aux organisateurs de cette rencontre. Je vais bien entendu parler à partir du Mali et de l'AES et de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement dans ces zones qui sont aujourd'hui dans le collimateur. Je vais témoigner de mon vécu du panafricanisme dans ce contexte extrêmement difficile. Parce que le Mali présenté comme centre du djihadisme est surtout l'épicentre du sursaut africain, un sursaut panafricain que j'ai senti, vécu et touché ici même à Dakar. Le Sénégal, je salue vraiment les frères du Sénégal.
Ils sont nombreux dans cette salle. Certains sont venus et de Croix, Demba, Samba. L'engagement ici, c'est pas ici qu'on a entendu dire dès 2012, avant que la France attaque le Mali, parce que c'est une attaque. Ils ne sont pas venus sauver le Mali. Le Mali était ciblé, le Mali a été attaqué et occupé militairement. Donc, ici, cela a été ressenti et en 2012, avant même le déploiement de Serval, moi j'ai participé à une réunion organisée par un tiers-monde et que le libellé était « Nous sommes tous Maliens ». Nous sommes tous Maliens dans un contexte où nous étions déjà stigmatisés, regardés de haut, dénigrés comme l'État failli et qui n'a pas pu se protéger contre les djihadistes. Et il fallait absolument venir à Bamako, au secours de Bamako. Et Bamako est aujourd'hui à l'ordre du jour, comme vous le savez. Le discours dominant diffuse le fait que Bamako est tombé, va tomber. Et c'est exactement ce narratif qu'ils avaient en 2013 avant de venir. Il fallait faire peur à leurs propres opinions pour justifier le retour de la France dans son précaré, non pas pour sauver le Mali, mais pour, dans le cadre de la mondialisation capitaliste, la France sait qu'elle ne peut gagner qu'en s'appuyant sur disons, ces anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, ce que nous appelons la France-Afrique, tout y est. C'est pour ça que la question le panafricanisme, pour moi, les réponses, en tout cas pour être véritablement panafricain, ce combat va nécessairement prendre en charge toutes les questions dont nous débattons, le franc CFA, les bases militaires et, disons, les accords de partenariat économique, tout y passe. Parce que tout a été fait justement dans le cadre d'un système congénitalement injuste, raciste, j'insiste là-dessus, parce que j'ai l'impression que le débat politique jusqu'ici ne porte pas suffisamment sur le racisme anti-noir. Ce n'est pas dans le débat, ni la dette d'ailleurs. Nous parlons très peu de dette, nous ne parlons que d'élections. La transparence des urnes, tout ce qui nous a été inculqué par la France à la boule, c'est sur cette base que nous sommes jugés. Alors que la question de fond, ce que nous devons toucher du doigt aujourd'hui, c'est de savoir quelle est nous-mêmes, notre génération, la dette de sens que nous devons aux jeunes générations. Ce qu'on appelle aujourd'hui la génération Z. Moi, je suis très attaché à ce qui se passe dans ce domaine-là parce que je suis ici aujourd'hui en tant qu'essayiste et activiste parce que au Mali, quand les effets des programmes d'ajustement structurel, les effets destructeurs des programmes d'ajustement structurel ont jeté dans la rue et des centaines de milliers de jeunes gens. On a été confrontés ici, chez nous, comme dans la plupart de nos pays, endettés, en tout cas confrontés à la difficulté de faire face au service de la dette. Dans tous ces pays, on a été confrontés à une situation totalement inédite, c'est-à-dire des gens, logiquement, vous et nous, en tout cas, ma génération, on étudie, on a un diplôme, on accède à un emploi, on a un statut, on vit décemment dans sa société. Mais à partir de ce tournant de la décennie 80, qu'on a appelé la décennie perdue du développement, cette génération de jeunes diplômés sans emploi a envahi les rues. Ils étaient assis à longueur de journée. Et puis progressivement, ils ont commencé à prendre les bateaux à partir de l'autre côté. Et puis est venu se greffer là-dessus ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme. Le djihadisme, j'insiste là-dessus, Hillary Clinton l'a dit sans embâche, ils l'ont créé. Ils l'ont créé et ils voudraient aujourd'hui que nos pays aient tout à fait cessant, s'investissent d'abord dans la lutte contre le djihadisme afin que le développement advienne. Alors, c'est ce problème que nous sommes appelés à résoudre et à travers notre quête
de sens. Et la question le panafricanisme devient en ce moment une question de mémoire, d'unité, de solidarité, mais aussi, ça devrait être le socle idéologique, en précisant qu'il y a panafricanisme et panafricanisme. Le panafricanisme libéral de l'Union africaine, de la CEDEAO, des élites qui se veulent panafricains dans leur beau boubou, mais qui n'ont strictement rien à voir avec les réalités de l'immense majorité de leurs concitoyens. Donc, le panafricanisme de gauche doit être revendiqué en tant qu'alternative au chômage et à la pauvreté de masse, en tant qu'alternative et à l'humiliation à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés et qui ne cessera pas parce que avec Trump, hein, heureusement à quelque chose malheur est bon, lui, il est venu mettre à nu la dictature du capital, dont nous ne parlons pas suffisamment. C'est bien de lutter. Moi, je veux bien qu'on aille aux élections, que les gens soient élus de manière transparente. Mais le fin fond du débat, pour quel projet de société? Pour quel développement? Pour quelle démocratie? Ça, c'est des questions qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Et je pense que, bon, j'interviendrai plus tard sur d'autres aspects de cette question parce que je crois que, juste pour vous dire en tout cas, rassurez-vous, il y a quelque chose qui est passé à partir de ce qui a été fait ici au Sénégal, quand on a infligé les sanctions au Mali, justement à cause de ces questions d'élection, et les sanctions ont conforté ce sentiment en nous, chez nous, dans toute la sous-région, qu'il se passe quelque chose d'anormal au Mali avec les Maliens. Et à partir du Mali, les jeunes du Burkina, du Niger et au-delà de ces trois pays, on a le sentiment aujourd'hui que nous sommes à l'origine de quelque chose d'important qui fait que moi, je considère le Mali comme, disons, le point de bascule. Hein, on parle de basculement, de crise et de basculement de par le monde. Le Mali et l'AES aujourd'hui constituent pour moi le point de bascule des mutations en cours, des changements à venir. Et nous pourrons y arriver ensemble si nous parvenons à répondre à la question essentielle de savoir enfin c'est quoi le panafricanisme, sa genèse, ses enjeux, ses priorités et comment procéder pour nous en sortir ensemble. Thank you. And we'll come back to that. And then what's really emerging, I don't know. Can you hear me now? Oh, that's better. So Dr. Ndongo, let's come to you, and I want you to continue on this path of how do we actually understand Pan-Africanism? And I want you to approach it from the debt crisis that we are seeing. What is the Pan-Africanist lens when you look at the debt crisis that Africa is dealing with? And what are the pathways? Thinking about Pan-Africanism as redefined as what is already authentic, bubbling in the hearts of the African peoples, over and above what the politicians might be saying. Merci pour cette question qui n'est pas facile à l'évidence. Souvent, on a tendance à voir dans le panafricanisme une doctrine politique plutôt qu'une doctrine économique. Mais je pense qu'il y a qu'on peut conceptualiser le panafricanisme comme ayant une doctrine économique. Et on pourrait voir ça dans les travaux de certains, en tout cas, leaders, penseurs panafricanistes du continent, par exemple. Je peux donner l'exemple de Kwame Nkrumah, dont on connaît les travaux sur le néocolonialisme, par exemple, mais aussi Africa Must Unite. Et donc, qu'est-ce que Kwame Nkrumah disait, par exemple, dans Africa Must Unite? C'est que tout d'abord, les pays africains devaient avoir une politique commune pour vendre leurs matières premières. Parce que souvent, leurs matières premières, qui constituent en fait la principale source de la recette d'exportation, est contrôlée par, disons, les compagnies étrangères, les multinationales.
Et donc, Kwame Nkrumah, par exemple, en 1963, prenait l'exemple du cacao, en disant que le cacao, plus de 75% de la production mondiale à l'époque, ça venait d'Afrique. Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, mais aussi le Nigeria. Et donc, il disait que si nous avons, par exemple, une sorte de cartel autour du cacao, nous pouvons décider des prix. Et donc, il avait dit en 1963, mais c'est seulement en 2013 que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont commencé à s'associer pour essayer, disons, de pouvoir, en tout cas, influer sur les cours du cacao. Une deuxième chose que Nkrumah avait dite, c'est qu'en fait, il faut que tous ces pays, sur le plan politique, aient une armée commune, une diplomatie commune, et aussi qu'il y ait une coordination au niveau des politiques industrielles. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une politique industrielle spécifique au Sénégal, spécifique à la Côte d'Ivoire, mais des politiques industrielles concertées à l'échelle du continent. Et cette perspective panafricaniste également est fondamentalement ancrée sur la politique. Et je pense que c'est ça qui différencie le panafricanisme dans sa version Nkrumah, par exemple, chez Anta Diop, de ce qu'Aminata a appelé l'afrolibéralisme. Parce que l'afrolibéralisme, c'est l'intégration par les marchés. Donc, c'est une approche à la limite microéconomique. Il faut réduire les coûts de transaction. Donc, il y a des barrières douanières qui gênent, donc il faut les supprimer. Il y a des frais en termes de conversion des monnaies les unes et les autres, il faut éliminer. Mais il n'y a pas de socle politique derrière. Et je pense que l'un des traits communs, aussi bien à Cheikh Anta Diop qu'à Kwame Nkrumah, c'était de dire qu'il ne peut pas y avoir de cohérence économique s'il n'y a pas un minimum en termes d'intégration politique. Cheikh Anta Diop, par exemple, a été interviewé par Carlos Moore en 1976-77. Et donc, la CEDEAO, dont on fête les 50e anniversaire cette année, avait été créée en 1975, donc un an après cette interview. Et on avait demandé à Cheikh Anta Diop qu'est-ce qu'il pensait de la CEDEAO. Il disait que la CEDEAO n'aura pas d'avenir. Et je le cite, il disait que l'intégration économique rationnelle des pays africains ne peut précéder leur intégration politique. Il disait parce que tous ces pays tiennent à leur souveraineté politique étriquée. Et donc, tant qu'il n'y a pas une sorte d'irréversibilité dans ce processus, disons, d'intégration politique, il sera très difficile d'avoir des zones économiques cohérentes. Et la meilleure preuve de cela, c'est que les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, sont sortis il y a quelques années de la CEDEAO. Parce que justement, la CEDEAO n'a jamais eu cette perspective d'intégration politique qui soit le socle d'une intégration économique. Et donc, la CEDEAO aussi a commencé à jouer les rôles de gendarme démocratique, ce qui n'a jamais été dans son mandat. Et du coup, vu comment fonctionnent en tout cas, les systèmes politiques dans la plupart des pays africains, il y avait une sorte de, disons, discrimination entre certains pays. Donc, dans certains pays, on pouvait voir que certains dirigeants pouvaient manipuler les élections, exercer des formes de violence, mais la CEDEAO ne disait rien. Mais à chaque fois que peut-être qu'il y avait un coup d'État qui ne plaisait pas à l'Occident, la CEDEAO intervenait peut-être pour dire qu'il faut des sanctions. Et c'est ça qui s'est passé, par exemple, dans le cas du Mali. Et donc, dans le cas du Mali, et ce n'est pas la première fois qu'on sanctionne le Mali, parce que quand le Mali est sorti du franc CFA, par exemple, en 1962, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui étaient dans le giron français, ont mis en place des barrières douanières pour asphyxier le Mali. Et la même chose a été faite, disons, à partir de 2021, quand la CEDEAO a décidé de telles mesures. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de solidarité panafricaine, tant qu'il n'y a pas de forme de solidarité politique, il sera difficile d'envisager une réelle intégration économique. It's Professor said that there is Pan-Africanism that is already in the hearts of the people. And you have also made the point that there are all these double standards. For example, whether you're talking about ECOWAS. So basically there is a breakdown or something at the political level, yet the people themselves seem to get the point. And I will pose the same question that I did earlier. How do you bridge that disconnect from your perspective so that the leaders can come up to the people? Because it seems that the people are leading and the leaders are following, but really standing in the way.
J'aurais tendance à aborder dans le même sens qu'Horace Campbell en disant que ces États ne sont simplement pas démocratiques, mais pas dans un sens libéral occidental. Mais c'est-à-dire que ces États ne répondent pas réellement aux aspirations de leur peuple. Parce qu'il y a un sentiment panafricaniste chez les peuples, et je pense que le meilleur exemple de cela, c'est que quand il y a eu le coup d'État au Niger en juillet 2023, certains pays de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Nigeria, voulaient faire une guerre par procuration pour aller détruire les pays de l'AS. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu cette guerre? Mais c'est parce que le Mali a dit que si vous touchez le Niger, vous êtes en guerre contre nous. Le Burkina a dit, si vous touchez le Niger, vous êtes en guerre contre nous. La Guinée a dit, si vous touchez le Niger, vous êtes en guerre contre nous. Et tous les pays, les peuples africains partout ne voulaient pas de la guerre. Il n'y a que les chefs d'État qui voulaient de la guerre. Et donc, quand on a vu les conséquences destructrices de l'intervention de l'OTAN en Libye, et qu'on veuille se permettre une nouvelle guerre en Afrique de l'Ouest, une guerre par proxy, parce que la France n'avait pas aimé le coup d'État. Parce que Macron a dit, c'est un coup d'État de trop, ça nous a surpris. Et donc, il fallait utiliser certains pays proxy pour faire cette guerre. Mais ce qui a stoppé ça, ce sont les peuples africains. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas des États démocratiques au sens, disons, originel du terme. Parce que ce qu'on appelle démocratie de nos jours, ce n'est pas vraiment une démocratie. Peut-être que ça, je pourrais en parler parce que j'ai fait une longue recherche là-dessus. Donc, les régimes que nous avons ne sont pas des démocraties. Okay. So let me come to you, Anjira. You are part of the Gen Z movement in Kenya. You are part of the protests last year and a bit of 2025. And looking at the discussion that's happening here, what would you say these protests by young people are telling us about African democracy and where it could go from here? Thank you very much. And it's definitely such an honor to be part of this amazing panel with such distinguished people who I look up to. This is why I'm taking notes, because I am still learning from you all. Now, what does Pan-Africanism mean for us as young people in Kenya? What does democracy look like for us? I would say that we are very worried about democracy, especially in East Africa. I'm sure you have all seen the sham elections that happened in Tanzania, the killings of the young Gen Zs in Tanzania for simply saying no reforms, no elections, for simply calling out the president of Tanzania. But what was even more shocking for us was that our president and the president of Uganda endorsed this presidency. The African Union chairperson endorsed this presidency. So we are growing up and realizing the world as we were taught is a lie. There's no democracy. There's no one to hold people accountable in terms of human rights. The institutions that we were taught are supposed to do that. They are not doing that. Not in Kenya, not in Tanzania, not in Congo, not in Sudan, not anywhere. So we are seeing civilization as we were taught collapse sort of in our eyes. And we are asking ourselves, what alternatives do we have? Because we realize we're going to be the adults that inherit this world when these people who are destroying it are gone. So it's actually a very huge concern. And our young people are organizing for the upcoming elections in 2027. I want to agree with the people-centered Pan-Africanism because it really is the only way. We have zero hopes in the African Union. We have zero hopes in these Pan-African organizations that have been set up to do that because we have seen them fail when they are needed the most. Like right now, Samia Suluhu will be in jail. She should be paying for what she has done. Tanzania should be preparing to go for elections. In Kenya, young people are organizing to take over power in 2027. And it's going to be difficult because political parties are not inspiring us. You remember we were saying we are partyless, we're leaderless, we're tribeless, and it's because we've seen how tribe has been used over time to divide the people, to inspire fights among the young people. So we're organizing and asking, do we go independent? Do we form our own political party? But in no way are we going to leave our future to these people who have proven to us time and time again
that they're going to plunder the country, that they're going to side with Western imperialist powers. I think the whole continent, the president of Kenya right now is the #1 puppet of imperialism, and with concrete examples, sending Kenyans to Haiti to fight against our people in Haiti, approving Yemen. And today I was telling my friend that there has been a hotel that has been built right where the wildebeest pass, where we have the 8 wonders of the world. And the president was there endorsing and opening this hotel. The debts that we have had are outrageous. And I think we all need to boycott these debts. We must not pay these odious debts that go into a few people, that keep impoverishing us, that keep perpetuating the notion of aid in this rich continent of ours. So I think Pan-Africanism for us is unilaterally agreeing to take charge of our continent, unilaterally agreeing to cut ties with Western imperialism. There's no way the West is ever going to come and save us, having plundered, killed, those evils they've done to our continent. I think we need a little bit of a break from each other so we can independently develop our continent, fix everything that is wrong with Africa, and then maybe in future we can reconnect. But right now we need to separate a little bit because it's been a continuous toxic relationship. Yeah. Oh, wow. Oh, wow. Yes, Mwalimu, I almost saw you stand up when she was speaking. I mean, one of the things that you have said is that you have been encouraged by the energy you see in Africa, the vibrance around Dakar and other parts of Africa. How do we tap into this resurgence, one would say, of the youth movement and channel it into reimagining the Pan-African project in a way that finally yields fruit, in a way that bridges that gap that we are talking about, if not totally overhaul that system? Thank you. By stepping back and following the new leaders. The new leaders have pointed the way. She's made it very clear. Who owes who money? Africa is a net creditor to the international system. They owe us. So we should not even use the language of debt. So we fall into the trap when we talk about the debt. Who has the biggest debt in the world? The United States, $36 trillion. So we should not be talking about debt. We should be talking about reparations. It is a reparative process. And when we change the discussion within our institutions of higher learning and within the media, in the religious institutions about who owes who, then we are catching up with the people. The global reparations movement said slavery, colonialism were crimes against humanity, and we have documented how much they owe us. So the challenge for Pan-Africanism is how media and the intellectuals are trailing behind the people. So yes, the task that we have to do is to build a global reparations movement that is built around democratic relations. And I can tell you, when we talk about reparations, I don't want any of their money. For me, reparations is not about money. Reparations is for them to say, we committed crimes because Africa is too rich, and we will reorganize the economy of Africa to transform Africa to lay a new path. So the task among the intellectuals, among the leaders in the media, is to change the discourse. Let me give you an example about reparations. There's a country called Kenya. I don't know if you ever... Yeah. Yes. I sometimes live there. Yes, good. In Kenya, the British committed a major crime against the Kenyan people in killing the people who fought for independence. The Kenyans took the British to court for reparations.
did the intellectuals do in Kenya? They turned the reparations in Kenya into an ethnic question. So it is the intellectuals who are here, not the people of Kenya. Because the people of Kenya, when they were fighting for their independence, they went across all groups to fight for independence. The question is, how do we reorganize our institutions of learning, our religious institutions, to catch up with the people who we are far behind? Wow, wow. So, Madam Traore, I'll get back to this in a moment, but we have seen countries in the Sahel region withdrawing from ECOWAS. That experience, how should it help us to rethink these regional blocks? I know Mwalimu doesn't think very highly of regional blocks, but what does AES, for example, tell us about this? How can we use this experience to reimagine regional blocks to make them more credible in the eyes of the citizens of Africa? Moi, je crois qu'il faut commencer par déconstruire le discours dominant sur le fait que la démocratie, L majuscule, est la solution. Même si dans le cas de ces trois pays, ces régimes tirent leur force d'un soutien populaire qui est réel, mais que l'Occident ne veut pas voir, que les pays africains alliés de la France et autres contestent. Mais ils ne seraient pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu vraiment une mobilisation sans précédent liée à l'humiliation subie par le Mali dans le cadre de son sauvetage, de son prétendu sauvetage par la France. Et l'armée française, Barkhane, et on peut dire Takuba, l'Europe, et l'aménagement, tous ces gens, des milliers d'hommes et de femmes en uniforme sont restés pendant 10 ans au Mali sans parvenir à bout de ce qu'ils appellent le djihadisme. Et cette présence a aggravé la situation. Donc les victimes de cette situation ont pris conscience du fait que nous n'avons pas d'armée, puisque tout était dicté par la France, conduite par la France. Il fallait que la France parte. Donc ce retrait qui a constitué une gifle, mais qui s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de déclin. Le sentiment de déclin dont la France souffre aujourd'hui en raison de sa propre situation économique est aggravé par le fait d'avoir été chassé. Alors c'est pour ça que la question de la réparation et toutes nos revendications qui pouvaient être audibles par les dominants à un moment donné le deviennent plus difficiles maintenant parce que tous, et grande et petite, moyenne puissance, tout le monde veut avoir sa part des richesses de l'Afrique. Ils ont tous besoin des richesses et tous les métaux rares, enfin, et tout ce dont on parle aujourd'hui, indispensable à la compétitivité de leurs économies, dépendent largement de nous. Et puisqu'ils n'ont que mépris pour nous, ils comptent revenir. Ils l'ont dit, il faut qu'on retourne en raison de la démographie, en raison du climat, en raison de je ne sais quoi. En tout cas, la guerre est déclarée. Et il n'est plus question de réparation. En tout cas, il ne peut pas l'entendre de cette oreille-là. Moi, je pense que la dimension culturelle, sociale et environnementale de ce combat doit être revendiquée davantage par nous-mêmes. Parce que c'est par la culture qu'ils nous tiennent. La résistance au changement est liée à l'aliénation des élites. Et il faut sortir, il faut poser clairement ces questions. Quand Samba parle de l'économie, moi, ce que je vois d'abord, c'est que cette même jeunesse africaine considérée comme une menace pour la race blanche, mais cette jeunesse africaine est ciblée aussi comme un marché dont ils ont besoin. Et ils inondent nos marchés. Rien, quand je sors, je regarde les boutiques, les aéroports partout, je ne vois rien de bien produit ici en Afrique. J'insiste là-dessus, en tant qu'ancienne ministre de la Culture, je sais de quoi je parle. Ils ont copié tous nos textiles, sont copiés, tous nos bijoux sont copiés, tout nous revient ici. On est en train de travailler pour eux. Et cette hémorragie est aussi
destructrice que la dette. Nous n'aimons pas ce qui est produit ici. On est en train de nous vendre des copies. Toute la diaspora et tous les afro-descendants aujourd'hui s'emparent de biens qui n'ajoutent rien à l'économie africaine. Je parle de l'économie des... Quand je parle de l'économie, je ne parle pas de ce que nos opérateurs économiques gagnent, mais je parle des hommes, des citoyens lambda qui voudraient pouvoir travailler et vivre décemment de leur labeur. Donc, le lien entre la dimension économique, politique, culturelle, c'est extrêmement important de creuser cette dimension du panafricanisme. Quel panafricanisme pour pouvoir vivre décemment d'une économie véritablement africaine qui n'a rien à voir avec la ZLECAF. Ce marché africain dont moi je rêve, ce n'est pas leur marché. Le marché qui nous est concocté aujourd'hui va être inondé de biens produits en Asie, majoritairement, et bien entendu les autres. De toute façon, Trump prétend revenir régler nos problèmes pour pouvoir puiser davantage dans ces ressources-là. Donc, c'est dans... Il y a une opportunité, le système est aux abois, à bout de souffle, mais la difficulté, c'est qu'il en devient plus violent et plus résistant. Et nous, comment inscrire cela dans le débat politique? Ceux qui aspirent au pouvoir aujourd'hui, chez nous, tous les opposants politiques veulent tout simplement que ces trois régimes partent pour qu'ils reviennent aux affaires. Mais aux affaires, pourquoi? Dans quel contexte? Tout a changé. Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre en charge ces questions de vie ou de mort liées au fait que nous ne savons pas ce que nous produisons, ce que nous vendons, ce que nous consommons? Toute la classe, tous nos commerçants sont prêts à chercher des investisseurs étrangers pour pouvoir investir au détriment des citoyens lambda. Parce que les 1% de l'élite africaine qui s'en sort n'a rien à faire des problèmes disons, des masses. Et ce sont ces masses-là qui sont au cœur des générations Z. C'est eux qui veulent aujourd'hui une autre Afrique, qui ne veulent plus se contenter de miettes. Thank you. Question of all the sham elections that we have been talking about, and it's all connected because Madame Traore talking about all these linkages about the cultural, the social, the political, etc. How do we redesign the African democratic processes to make them less vulnerable to all these external factors we are talking about and the elite capture, if you like? Oui, en fait, je pense qu'il est toujours important de partir de concepts clairs. Et Aminel a dit tout à l'heure, le concept occidental de démocratie pose problème. Il pose problème parce que, en fait, si on dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle démocratie occidentale et que c'est le modèle de gouvernement civilisé et que tous les pays doivent l'adopter, ça pose problème. Pourquoi? Parce que si on fait une recherche généalogique sur l'origine du mot démocratie, qui remonte à Hérodote, qui est un historien de l'Antiquité, qui a écrit un livre qui s'appelle Histoire. Et c'est dans ce livre qu'on voit la première apparition du mot démocratie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la scène qui a été décrite par Hérodote, c'est une scène entre trois conjurés perses qui ont fait la révolution et qui se disent quelle est la meilleure forme de gouvernement entre l'aristocratie, la démocratie et la monarchie. Et donc, Hérodote n'a jamais été pris au sérieux pour avoir dit que dans le monde perse, on parlait de démocratie presque 2000 ans, etc., avant les Grecs. Et donc, démocratie n'a jamais signifié élection, n'a même jamais supposé élection. Moi, j'ai passé 5 ans de ma vie à faire juste une seule recherche. Que signifie le mot démocratie? Et j'ai passé en revue toute la théorie politique occidentale, de Hérodote à Marx. Tous ceux qui ont écrit sur le mot démocratie, j'ai passé en revue. Et donc, quand on fait cet exercice, qu'est-ce qu'on voit? En fait, pendant plus de 2000 ans, il n'y a aucun penseur occidental qui ait défendu la démocratie. Parce que signifie la démocratie? Démocratia, demos, kratos. Demos, ce n'est pas tout le peuple, ce sont les citoyens pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont des droits politiques,
mais qui n'appartient ni à l'élite riche, ni à l'élite savante. Et donc, Kratos, c'était même pas gouvernement, c'était la force brutale. C'est pourquoi pendant plus de 2000 ans, il n'y a aucun penseur politique occidental qui ait défendu la démocratie. Et donc, ceux qui ont inventé les régimes modernes qu'on a fini par appeler démocratie, ils les appelaient des aristocraties électives. J'avais été invité à l'université de Bayreuth en Allemagne pour donner un cours pour des étudiants en doctorat. Et donc, je leur avais demandé de faire un exercice très simple. Je leur ai donné la Constitution des États-Unis. Je leur ai donné des extraits d'ouvrages et je leur ai donné une question très simple. Dites-moi si vous voyez les mots démocratie et démocratique dans la Constitution américaine et interprétez vos trouvailles en fonction de ce que je vous ai donné comme lecture. Et en fait, quand on regarde la Constitution fédérale américaine, le mot démocratie et l'adjectif démocratique n'y figurent pas. Et donc, les étudiants avaient du mal à expliquer pourquoi ça n'y figurait pas. La plupart disaient que c'est une omission. Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que la Constitution américaine, en fait, qui est censée symboliser la démocratie moderne, ne contenait pas le mot démocratie. Mais en fait, quand cette Constitution a été, en tout cas, quand cette Constitution a été faite en 1787, de mai à septembre, en fait, les gens se sont dit, comment faire pour que ce pays ne soit jamais une démocratie? Et donc, toute la logique est venue de là. Et donc, quand on regarde tous les discours politiques des chefs d'État des États-Unis, il n'y en a aucun qui ait défini les États-Unis comme une démocratie. Le premier à en parler, c'est Theodore Roosevelt en 1905. Il avait parlé des républiques démocratiques. Et donc, en Afrique, c'est avec les programmes d'ajustement structurel qu'on a commencé à nous dire que maintenant, l'Afrique, il faut la démocratie. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment même où on libéralisait les économies, c'est-à-dire on disait à vos États, vous ne pouvez plus avoir de politique industrielle. Vous ne pouvez plus subventionner votre agriculture, subventionner votre industrie, investir en tout cas dans la santé et l'éducation. On leur disait que maintenant, vous êtes devenus des démocraties. Et ce que Tandika Makandawire a appelé choiceless democracies, c'est-à-dire élisez qui vous voulez, mais à la fin, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui vont décider des choses. Et donc, c'est ça qu'on a. Et c'est pourquoi tous ces jeunes se révoltent pour dire que vous avez dit qu'il faut aller aux élections tous les 4 ans, tous les 5 ans. Mais nous, si on va aux élections, mais c'est pour avoir de meilleures conditions de vie. Et cette démocratie est basée sur des politiques économiques néolibérales qui sapent tous les fondements d'une politique qui pourrait apporter la prospérité. Et donc, c'est là où on est. Et à chaque fois, les crises s'intensifient, on leur dit, faites des transitions rapides pour aller de nouveau vers des élections. Mais quand on fait ces transitions rapides, qu'est-ce qui se passe? C'est les sections les moins corrompues des classes déchues, des régimes déchus qui vont revenir au pouvoir. Et donc, certains pays se disent que tout ça, ça ne peut plus continuer. Donc, en Afrique, nous sommes dans la nécessité de trouver des formes politiques qui permettent de concilier un développement économique avec l'égalité, la liberté. Ça, c'est important. Mais sous le capitalisme, ça a été très, très difficile. So Wanjira, you speak a lot about the power of the young people. You were part of them. 70% of Africans fall within this bracket. That's extremely young and vibrant and energetic. How do we channel this into a practical cause that then galvanizes this huge potential that is all across the continent into this radical direction that you postulated, that Mwalimu there seems to like very much? Thank you. I didn't know the US does not have the word democracy in their constitution, which is it an oxymoron? Because it is what they hammer in Africa every other time. It is what they used to take out our progressive leaders every now and then. It is what they're attacking Traore with, that the military is not a democracy. So that's very insightful for us as young people. Now, how can we consolidate the youth constituency in Africa? We do have the numbers. We are the majority. We have the clarity that Africa must be for Africans. At present, we cannot say with certainty that Africa is for Africans because of everything that has been happening. Now, the young people are not consolidated because they're not having alternative organizations to go into. This means they have to form
their own organizations. They have to form their own social movements. They have to form their own political parties. They have to form their own cooperatives for alternative economies. And young people are going to need your support because they do not have the resources to do this. As our numbers are big, we also have the challenge of unemployment. And organizing requires resources. We're not going to be able to achieve any meaningful change without being organized. And we do have a slogan at the social justice movement. I come from a movement called the Social Justice Movement in Nairobi, Kenya. And it's a movement that has social justice centers. Mwalimu here has come to our center in Mathare. Mathare is an informal settlement that fights for social justice. And I remember one professor asking us, why not human rights? Why not Mathare human rights? But we were very clear that what we want is social justice for our people. Now, the social justice centers are also situated in other places across the country, in the rural areas and other informal settlements. At present, we have about 85 social justice centers across the country. And one of the challenges that social justice centers face today is the lack of resources. Mathare Social Justice, being the founding social justice center, survives by forming these alternatives like a cooperative. We have a cooperative by the Dobie Women Network and West Speakers Association in recognizing that we can also not rely very much on Western donor funding. It can collapse at any minute, especially now, but also recognizing we have to form our own alternative situations. So young people are organizing alternatively. Right now we have the Revolutionary Gen Z movement also coming up as another organization. And we're looking to have our own political party because we recognize that even though democracy is a fallacy, it's sort of like the only way we can organize to take power at present, especially because we have the numbers. We are saying that if the system does not have the support of our numbers, it collapses. But if we use our numbers to build the alternative system that we seek for ourselves, a system that does not support the IMF and World Bank, which is why the Gen Z were on the streets in the first place, it is rejecting those people across the sea to draft bills that are going to make our lives even more difficult. It is saying no, as young people of Kenya, reject this setup. It is rejecting the domination of foreign powers. It is rejecting military bases in our country. It is rejecting being Kenyan without being Kenyan. It is saying, no, we are Kenyan. And we must also say we are Africans. We're Senegalese. Like, it is our country, it is our homeland. And that's why we say Kenya ni home, Kenya ni nyumbani. And home must feel like home. Home must be protected. So I would like to call upon anybody who knows how we can support the young people to form their own alternative organizations, because it's going to form a basis for our Pan-Africanism, for Pan-African organizing, for Pan-African future, really, because young people recognize that solidarity is very important. Solidarity with each other, solidarity with each other's struggles, solidarity with ensuring that dignity is a reality for every other African. In all of this world, we don't understand why we still have poor Africans. We recognize the mismanagement of our resources, the plunder of or continued plunder of the West, and we want to be able to end this. I don't know if you remember Cabral's quote that says that we should always remember that people are not fighting for the ideas in anyone's head. They are fighting to change their material conditions and to guarantee the future of their children. We have seen so many young people going to the streets. It is because they cannot guarantee the future of their children at present. It is because their material conditions are not promising at all. It is because of the hardships they have endured growing up and seeing that, oh my God, we're running out of time and we're still as poor as we were. It is that reality that's very troubling so many young people, and it's not going to stop until dignity is realized. Resistance is going to keep coming up. Resistance is going to keep becoming even more intense. And I worry
for the day people decide to take up arms, because something has got to give. Yeah. I sense that there are many questions in the room, and therefore, by the power bestowed on me as the chair of this session, I'm going to open this up for some questions, comments, and anything. Is there anything like that, or that's just an imagination in my head? Is there anyone here who would like to engage this wonderful panel here? Is there anyone in this room? Maybe let me be a bit slower. Is there anyone who would like to discuss anything, ask a question, make a comment? All right, okay. Let's hope. So there's a gentleman here. So if you can give him the microphone. There's a lady over there. I'm gonna take like 4 questions in the first instance, and then we'll see whether we have more time for another round. Okay, where's the third person? Is this, oh yes, there is one here. Oh, and here. Okay, so let's start here. We'll take the first 4 and then we will. Merci. Moi, ma question, elle est la suivante. Y a-t-il pas une interrogation à formuler en dessous de cette question qu'on discute? Qu'est-ce que le panafricanisme? Je pense qu'il y a un problème. Je ne parle pas de Marcus Garvey, du etc., etc. Mais depuis Kwame Nkrumah, les années 50 et depuis 60 plus particulièrement, aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce que le panafricanisme? Ça fait 60 ans qu'on se pose cette question. Y a-t-il pas cette ligne-là vers la réalisation de ce que nous voulons? Dit tout à l'heure que pour quitter Accra et joindre Dakar, il a fallu 6 heures de temps. En 2000, pour quitter Dakar et aller à Tripoli, où il y avait une réunion, je suis passé par Bruxelles avant de revenir en Afrique à Tripoli. Est-ce que cela a changé? Je ne crois pas tellement que ça ait changé. Donc, pour le pays, c'est la question du modèle. Même la jeunesse, madame, ma soeur du Kenya, ce qu'on on a connu la génération 68, ici au Sénégal, il y a eu la génération 88, etc. Bon, je ne veux pas qu'on s'enthousiasme trop, plutôt que d'aller au fond des choses. Quel est le modèle? Tout cela, tout dont nous parlons, c'est le modèle capitalistique qui prédomine. Même notre façon de penser, les appareils conceptuels que nous utilisons, en général, c'est ça. Quand vous parlez des élections, la démocratie, ça est conçu pour la conservation du modèle capitaliste. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, c'est comment aller à la racine. Nous parlons du feuillage, des branchages, du tronc de l'arbre, mais à la racine de l'arbre. Et pour moi, c'est la question. Donc, pour terminer, la relation entre les intellectuels. Moi, je me considère comme un politique. Mais la jonction entre les décideurs politiques, les penseurs, les Ndongo Samba Sylla, les Aminata, les Dembus, Dembélé et les autres, tous ceux qui sont là, comment on peut faire vraiment assurer cette jonction et passer à la transformation qualitative de notre situation? Sinon, dans 60 ans encore, on sera là à nous poser la question de savoir qu'est-ce que le panafricanisme. Merci. Thank you. Next. The speakers, very interesting debate. So,
questions. It's the agenda can win. So, the African Union this issue successfully. And since you are part of a relationships, African thanks. Thanks to the panelists. This was a really exciting conversation. My name is Vera Mshan. I'm from the Open Society Foundations. And I have a question and a comment. So the first is very much aligned to the first speaker who, we've been lamenting the issue of Pan-Africanism since, we got independence, and we are here now. And frankly, not much has changed since I was born. So we have the same set of frustrations. I've also just come from the G20 summit, which I think South Africa did a fantastic job in representing the continent, despite all of the challenges that they had to face. So my comment is, and I very much agree with Wanjiru when she was saying, like with the IMF and the World Bank, they're part of the same, creating these debt traps for the continent and so forth. But then we always go to their meetings. We center their perspectives. We react to processes that they put in place. Many of our countries have resident reps. They are in our countries. They're advising our ministries. They have access to data about our economies that most people would have to fight in parliament to get access to. So my question is practically from a Pan-African perspective, if it is true that Africa is the net creditor, why do we continue to give breath and almost concede the power of these institutions that keep us in this place? So, in our own personal lives, the best way to take back power is to ignore things. So is it practical? Is it possible to simply just reject and stay away from these institutions? That's the question I have. The second one is about moving to the vision that we see. So practically, how do we practically implement Pan-Africanism? And for me, this goes to some of the conversations we'll be having over the next few days about industrial policy, which is now the next trendy thing on the continent. Is it possible for us to suggest that countries start to create joint industrial policy strategies? Because right now, even in these conversations, we are going back to the old standard of each country is now saying, I must, review my industrial policy, I must do X, Y, Z, and they're going on these paths on their own. But if it is true that Pan-Africanism, and I'm borrowing a term from a colleague who said that Pan-Africanism is a survival strategy for the continent. And so we can't but engage with each other and negotiate with each other. So can we at least practically start to take seriously policy development as a region? If the AU is not the place for it, maybe we can start with our regional blocks if we think that those might be the next step for that. Thank you. Okay, let's get the last one in this round before we come back here. Thank you so much to the speakers for such insightful thoughts. I'm thinking, listening to the four speakers, I'm reminded of Claude Ake and Tandika Mkandawire's notion of choiceless democracies. That we have governments that are duly elected, but we have governments that are duly elected through democracy, quote unquote, but then they are constrained and they're not able to undertake the promises and the visions that they have for the people. But then we have, as Ndongo has rightly spoken, quoting Senghor, talking about Senghor, Nkrumah, and I may also add Nyerere, who had a vision, a Pan-African vision, which was based on self-determination, basically sovereignty and self-determination.
But then we have a continent that has been caught in the grip of choicelessness, you know, and governments that are elected cannot be able to implement that which they don't even have freedom of thought and freedom of choice to what kind of policies they want to implement because of, you know, because they've been caught in this grip by the debt crisis and structural adjustment programs and so on. And I think Wanjira rightfully says that the Gen Z movement, and I think sometimes I think it started off as a movement against imperialism, and I see it as a movement towards self-determination. Yes, there are issues of governance, internal and so on, but I think it's about liberation from the grips of the IMF, the World Bank, and international organizations in terms of thinking and determining our own paths as Africans. But then how do we think, I think the question has been asked, what are the practical ways that we're going to get ourselves to the place where we have that freedom? What is the place of ideology, for instance, which seems to be not spoken about nowadays, you know, thinking about ideological persuasions of our leaders? What's the place of ideology? What's the place of our own resources? I know we've talked about reparation and everything, but how do we practically get to these places where our leaders have an ideological basis that they stand on, and a stance that then is not shaken by the IMF, by international organizations and so forth? How do we get here? Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. I think we can come back to the panel. Mwalimu, I heard you say, I don't agree with that. I think that would be a good place to start, because from the first questioner, Yes. who kind of was going back to the basics of this thing called Pan-Africanism and how you then bring it to the modern context on the continent. Yes. The language we use, we have to be very careful. When my sister talk about our leaders, I would never call them our leaders because they don't represent us. So even the language we use, we have to be very careful. So going back to this thing called Pan-Africanism, Pan-Africanism is not something that comes out of the head of intellectuals. Pan-Africanism has always been a movement of people had bouts, and they made very important interventions in world politics. And I started with the first most important intervention of Pan-Africanists, which was the Haitian Revolution. And I would believe that the most recent intervention of Pan-Africanists was the alliance of Sahelian states and the people of Mali, Burkina Faso, and Niger. These are developments that comes out of the struggles of the African peoples. There are 2 points that I want to make about existing institutions. And we have to be very careful how we treat these institutions. I heard my sister in the back says she has not seen any change when she was born. And I was wondering, when was she born after 1994? Because I've seen a dramatic change in our lifetime from the Pan-African movement. Let me give one example. And this is in relationship to the African Union. We should never discard things that we fought for. 50 years ago, I remember people always, the Organization of African Unity, say the OAU is an organization dominated by militarists. And we said to them, no, the OAU is dominated by militarists, but it's the militarists who were put in power because of the struggles of the African peoples. And we need to keep the OAU because we have one institution in the OAU, which was the OAU Liberation Committee. And the OAU Liberation Committee maintained the support for the people of Southern Africa at the diplomatic, political, military, and ideological level. And I would make the same case
for the African Union. The African Union did not come into being because of the current leaders. They were forced into it. The meeting at CERT that brought about the African Union was because Mandela rescued Gaddafi. When Mandela flew from the Commonwealth Conference to Libya to negotiate the end of sanctions against Libya, he went back to the British. British says, let him say he's paying money. Gaddafi said, we'll do whatever it takes to end sanctions. Gaddafi said, when they ended the sanctions, I am so thankful for the African people for ending sanctions. We're going to do everything to unite Africa. And within 3 years after CERT, we had the transition from the OAU to the African Union. So the African Union did not come into being because of these leaders. What has happened because we've created the African Union, imperialism that dismissed the African Union intervened to put leaders inside the African Union to undermine the unification of Africa. But the African Union has made a very important step. The African Union says that this is a Pan-African body that does not only represent those in Africa, it represents those in Africa. So I'm not going to throw that away and say we're dismissing the African Union, because the African Union is something we struggled for, and the strength of the African Union is based on our strength. That is the one point I want to make, that it's not our leaders, and we have to be clear what is our project. I do not believe in any project that is talking about industrialization in the 21st century, because we cannot go on a project of industrialization that destroys the global environment. Any industrialization that we have in the 21st century must be based on a different model of economic transformation that starts with the basic resources of the African people, their health, welfare, education, life, and the industries that comes out of their knowledge and skills, bringing the knowledge of humanity to the African peoples. So we have a different conceptions of what the reconstruction of Africa is going to be. And the reconstruction of Africa must be based on very simple things: the provision of food, clothing, shelter, and a clean environment. And we cannot achieve that under capitalism. So you ask, what is the ideology of Pan-Africanism? It has always been an ideology that is the dignity of the African person. And the dignity of the African person cannot be under the capitalist mode of production. Yes, I'll come back to Madame Traore. There was a question of how do we stop giving breath to IMF and World Bank, Well, knowing very well that well, you see, in the same Tanzania, Nyerere talked about canceling the debt. And the language that was used, it's an odious debt. In Kenya, if you have a finance bill and they say Kenya owes so much money, does Kenya owe the money, these Euro bonds that they got to Kenya? How much of it came into Kenya? The challenge is our intellectuals are not doing their work. Because if they were doing their work, Kenya would not be talking about a strategic trade and investment partnership with the United States of America, because the United States of America and the European Union is not interested in the transformation of Africa. So the challenge for us, when I worked in the University of Dar es Salaam, my salary was $25 a month. We lived in a community where we were committed to a project about liberation. So the question, do we create intellectual, political, academic spaces that we define the question? That is not the IMF and the World Bank, it's reparations. We have a global reparations movement. We have now got the African Union to accept
that there's a reparations claim. But you know what happened? The French government or the British government go to the universities and tell the scholars, if you talk about reparations, you'll get no aid. And therefore, the reparations debate is not existing on the continent of Africa. Right here in Senegal, right here, you have Gorée Island, the point where the people were captured from for enslavement. Do we talk about the French owes the Senegalese people, or do we talk about how much aid we're going to get from France? We, the intellectuals, are at fault in perpetuating the discourse. Fidel Castro says, cancel the debt. So that's what we should be saying. And the price we must pay for that must work together with African peoples. When Mali and Guinea became independent, the French put sanctions against Guinea. Kwame Nkrumah lent 10 million pounds. Or Ghana lent 10 million pounds. We do not have that kind of solidarity and that kind of thinking because our reference point is always Europe and North America. Africa is too rich for us to be going to be talking about North America and Europe like that. All right. Thank you. No. I wanted you to address this issue of the IMF and World Bank. I think there was a question about the practical ways of essentially staying away. And I think that is connected also to an earlier question that was asked about, again, just the practical ways of getting freedom. I think that is what the lady called it. Okay. We live in a very complicated, hierarchical, asymmetrical international monetary and financial system, which imposes a number of constraints to all countries. And one of those constraints is that most of the countries across the world have to accumulate hard currencies in order to meet their external payments. So when you are in this type of international monetary and financial system, debt crises are something, are a functional necessity of that system, because you will find countries that, will not be able to have, enough hard currencies in order to meet their external obligations. So that means that as long as we have this international monetary financial system, it will be very difficult for some countries to delink from the IMF, for example. In Africa, generally, the countries I quote are Libya and Botswana. Those are not industrialized countries. They are just commodity exporting countries, but that manage to assert some control over the exploitation of the natural resources. Libya and Botswana never borrowed from the IMF because they have, accumulated enough dollar reserves that they could use in time of crisis, to accommodate, the economic cycle. You see, so that means that if African countries that I used to say that had better technical and fiscal control over their natural resources, maybe they would not be in a need to issue so much debt in foreign currency. People have talked here about being net creditor. I think there is 3 ways in which we could conceive this net creditor, and we have to make specific, distinctions. We could talk about being a net creditor in a, let's say, current account sense. Let's say, for example, Botswana used to have external surpluses. So Botswana may be a net creditor in a sense that Botswana accumulating foreign exchange that is usually invested to buy, US Treasury bonds and so on. There's another sense of being net creditor, being, for example, net provider of, let's say, foreign direct investment, or let's say loans. Africa is not creditor in that sense. And there are very few African countries who are creditors in a current account sense. Now, we could have an Africa that would be net creditor in a counterfactual sense, meaning that if we had more control over our natural resources, if we stopped the plunder, or if we were given climate reparations, etc., the rest of the world would owe us. But we have talked about also reparations. And I think that the economics of it is really important. I am really sympathetic to this agenda of reparations,
But we have to be aware that there could be no progressive agenda of reparations within this international monetary financial system, because this is due to its asymmetric character. You have just to imagine that if you were to be given reparations, you would have dollar assets, dollar reserves. What would you do with that? You see. Okay. So that means that what is important is the idea of systemic reparations. That means this system is broken. We have to repair it, because there is a distinction between what could be the microeconomic aspects of reparations that could be beneficial to the, let's say, victims, etc., some nations. But at the macroeconomic level, it's not certain at all that an agenda of monetary reparations would be beneficial to the global south. And we have to remember that historically speaking, under capitalism, during the last 2 centuries, every time there have been global, significant global reparations, it was reparations that benefited the powerful, the slave, owners in the 19th century, the merchants whose fleets were, destroyed during wars, the nations that were victors, of World War I, World War II, and also the Jewish were compensated, for the genocide, because the United States wanted this form of reparations. So under capitalism, reparations have been always regressive for the powerful. So if you want reparations, you have to become powerful. And you have also to have your own financial system. And I should remember that, the Bank of International Settlements, which is considered as the central bank of central banks, has been created in 1930 to allow for the payment of German reparations. So you could not have genuine reparations that would be progressive if you don't have yourself your own financial institutions. Okay, Madame Traoré. Oui, moi, je vais répondre à De Croix. Tu as raison. Qu'est-ce qui reste du panafricanisme qui mérite d'être revendiqué dans le contexte actuel? On a tout essayé. Et il s'est passé un certain nombre de choses au plan micro. C'est anecdotique, mais ça me parle. Quand le président du Niger, Tchani, a envoyé des dizaines de camions-citernes en soutien au Mali aujourd'hui pour desserrer l'étau de cette crise, moi, ça me parle. C'est-à-dire que quand j'ai dit que vous nous avez rendu service en disant vous êtes tous maliens, il n'y a pas un autre pays de la sous-région qui a fait autant pour le Mali et ces pays dans ce contexte-là. Donc, il ne faut pas qu'on perde ce bénéfice-là. C'est ça qui a permis que des frères de la diaspora, moi j'ai des amis, Guadeloupe, Haïti, et qui m'appellent, qui disent, on est fiers de nous, vous nous rendez fiers. L'AES nous rend fiers. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ça, depuis il y a longtemps. Il s'est passé quelque chose, maman. Il s'est passé quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Comment capitaliser ça? Et ça, c'est Tchani envoie du carburant au Mali. Moi, mon chauffeur, il n'avait plus d'essence dans sa moto. Il pousse la moto. Tu vois les gens ordinaires en train de pousser leur moto sur des distances inimaginables. Ils disent, on va tenir bon parce qu'ils font tout ça. Et pour nous dresser les uns contre les autres, ils n'y arriveront pas. Ça, c'est nouveau pour moi. Alors, pendant qu'il poussait sa moto, il y a quelqu'un qui vient qui dit, mon frère, tu veux que je t'aide? Alors, il sort de sa poche une bouteille comme ça, avec un peu de carburant, et il donne à mon chauffeur qui vient à la maison. J'ai dit, pourquoi tu as tardé? Il dit, j'ai poussé ma moto, c'est quelqu'un qui m'a donné un peu d'essence pour que je puisse venir. C'est peut-être rien, mais moi, je me dis, et on avait besoin de quelque chose nous a secoué. J'ai écrit l'Afrique humiliée, on a été humiliés, on continue d'être humiliés. Et chaque année, j'organise ce débat sur les questions migratoires parce qu'avant le djihadisme, leur soi-disant guerre contre le terrorisme créé par eux-mêmes, c'est d'abord la chasse aux migrants. Et le Mali, qui a été emblématique pour le terrorisme, mais aussi pour la guerre aux migrants. Être malien, c'est être synonyme de sans-papier en France, on le sait. Donc, pour toutes ces raisons, les gens ont mal en dedans.
au-delà de la jeunesse, les Africains en ont jusqu'ici. Alors, grâce à la force de ces générations Z, c'est que c'est la connexion. Ils sont connectés. Moi, j'ai écrit l'étau dans le cadre du mouvement démocratique. C'était une autre génération de manifestants. Ils n'avaient même pas de téléphone. Donc, la génération Z, Madagascar, Kenya et ailleurs, même en dehors de l'Afrique, le Népal et tout ça, c'est la connexion, c'est les réseaux sociaux qui ont permis aux gens de comprendre beaucoup de choses et de dire non, trop c'est trop. Donc ça, ça compte. Mais maintenant, comme tu le dis, vous, les politiques, et nous qui faisons ce que nous sommes en train de faire, nous n'avons pas cessé de... Mais en fait, on parle le même langage. Mais toi, tu es mieux placé que moi pour savoir, quand on est en politique, qu'est-ce qui t'empêche d'être panafricaniste? La dépendance financière. Tu te dis panafricaniste, tu n'auras pas de financement. Et quand tu n'as pas de financement, les gens sont dans la rue. Tu ne seras même pas élu. Parce que les électeurs attendent que tu leur donnes des cadeaux. Donc, si le panafricanisme ne revêt pas tout son sens en ce moment, ce n'est pas parce que les Africains n'en veulent pas, ce n'est pas parce que les descendants africains, les diasporas n'en veulent pas. C'est parce qu'il y a quelque chose de diabolique, l'argent. L'argent, à tous les niveaux, à tous les étages. On a beau résister, quelque part, ils viendront. En ce moment, ils inondent les djihadistes. Comment les djihadistes peuvent avoir des motos, du carburant, tout? Ils ont tout, parce qu'ils sont financés. Il y a énormément de gens qui rentreraient chez eux, qui ne seraient plus djihadistes, si nous parvenions à mettre en place des économies africaines qui créent des emplois décents. Les gens veulent tout simplement vivre décemment de leur travail. Mais c'est cette chance qui ne nous est pas donnée par ce système. Okay. Wanjira, you came up with this idea of let's just take a break from these people. Someone is asking how. Yeah, that idea was necessitated, or rather, it came about from me reflecting upon our relationship and coming to the conclusion that it's actually toxic. It's one-sided, it's not good for us, and it's probably wise for us to have our internal introspection and arrangement aside from the West, because the control is in the military. They have the monopoly of violence, which we do not have. So that makes it very problematic for us to continue that relationship. Our police, our military, and I shout out Traore, by the way, the Sahel. You need to know that in Kenya, people are big fans of Traore. He's drawn on matatus everywhere, every Kenyan, and even Tanzania. People are just looking, they wish there was a Traore of East Africa. So we always extend our solidarity to Traore every time. We support his every single move. And we hope that, we know that he's inspiring many other young people. So how do we have a Pan-Africanism that is devoid of Western influence? I've always been a very big fan of history. And I think the history that is taught in schools is very different from our actual history. So practically, we can take it upon ourselves. I'm thinking most of us here are parents. We can take it upon ourselves to talk about Lumumba, to talk about Gavi, to talk about Nyerere, to teach our kids about these great Pan-Africanists that have influenced the course of African history, that have put a very high risk and have contributed greatly to Pan-Africanism as a concept in itself, because it starts there mentally. It starts us learning about them. It starts us knowing them, loving them, aspiring to be like them. And then eventually, we can create that Africa. At present, it's very difficult because we have puppet leaders across the board. So it's very difficult to have free trade, to have free Africa, to have borderless Africa as we envision. There have been some progress here and there. For example, I did not require a visa to come here.
In Kenya, all Africans are free to come without a visa. I think Rwanda as well. So some countries are opening up to Africa, but the practical steps for Pan-Africanism that do not require you to fly to Brussels and come back to Africa are going to require Pan-Africanists to be in charge of Africa for us to actualize those practical ways. But at present, we can keep the dream alive by living it, envisioning it, and speaking African languages, speaking Wolof, speaking Swahili, speaking, bridging the Anglophone and Francophone with Swahili, for example. Yeah. Wow. So we can take 3 more questions, and that will be the last. So there's Charles over there, and then yeah, there was a hand raised here. Yeah, and then here. Yeah, so we will take the first 3 and see whether we have time. So just keep it to 1 question each and make it brief. Charles, let's start there. So there has been a 3-day conference workshop with young scholars, students, ahead of this main event. The last lecture was presented by Mwalimu Horace Campbell. He raised an issue which I would like him to say again, and hopefully for Aminata to respond. He was talking about the importance of an African gold board and how that might form the basis of an African common currency. And after acknowledging the progressive developments in the Sahel, he raised a concern that Burkina Faso is in danger of making the same mistake as in the past, and that it could tie itself up in knots because Burkina is contracting a company which is very much at the heart of the Trump financialization process to help think through their digital currency. We suggest that just like if we learn the lessons of how Nkrumah got overthrown, that some of the thinking around the technical questions of economic development and policy, including currency, could be the foundation for our eventual demise. My question to Aminata, after Horace would have explained a bit better the point that I am raising, is how are the AES countries that so many people admire going about in consulting internally for ideas about how to build an alternative progressive policy process? Oh, okay. Yes, let's take that. Yes. Yes, Okay, just go ahead. Thank you very much for this great panel and discussion. I think part of my question has been answered by Professor Nongo by explaining what do we really need about reparation, because it's not just money, but the system that needs to be reformed. So the other part of my question would be then how we can make those powers, like the Western powers, accountable, and how can we push them towards those reparations that are so-called needed. I think that would be maybe a part for the Gen Z to be working more on. So reparation is the new trend, but how to make them accountable. We know that it's, the power, things don't get done peacefully. So just how to get them accountable for that. Thank you. Hi, hello. Okay, my name is Dr. Seydou Bokoum. I'm working on AI and economics and digital money, digital currency, CBDCs,
stable coins, all this kind of stuff. You have a good statement from Hamed Mustak, one of the leader of OpenAI, one of the guy who built ChatGPT. He say in 1,000 days is going to be the end of capitalism because of AI. He say in 1,000 days is going to be the end of capitalism because of AI. And that's the one of the leader of AI. Now, what you guys think about it? We come back here. Charles, so your second question, if you could repeat it for the sake of Aminata, she says she didn't quite catch it. So my question to Aminata, after Horace would have explained the issue, is in thinking about concrete or policy alternatives, how are the AES leadership avoiding the trap that led to the demise, for example, of Kwame Nkrumah? Basically, how are you, if from your experience, going about the process of internal consultation for creative ideas that does not then end up with the same dependence that there has been the basis of the demise of progressive leaders? Okay. I think there was one last question here, so we can just take this one and then we will wrap it up. Please give me my microphone. Oh, okay. Oui, bonsoir. Mon nom c'est Fidèle Toé, je suis du Burkina Faso. Et en tout cas, aux panélistes, j'ai juste peut-être des contributions, mais des points aussi sur lesquels je voulais revenir. C'est le panafricanisme. Je crois que c'est chaque génération qui va vivre son panafricanisme. Les Kwame Nkrumah, quand ils ont commencé, ils étaient jeunes. Et même celui qui a eu l'idée du panafricanisme, lui aussi était jeune à son âge. Et les générations s'en vont. Il y a beaucoup qui ont été des leaders qu'on a décapités, mais ceux qui ont repris aussi le flambeau, ils l'ont pris de la manière la plus majestueuse. Je sais que le président Sankara aussi s'est battu vraiment avec une idée de panafricanisme. Et je voulais dire que je voulais aussi revenir au fait qu'on doit réfléchir sur l'intégration régionale, c'est vrai, repenser, mais pourquoi nous arrivons à dire qu'on repense? Moi, je crois que pour nous qui avons un certain âge, moi j'ai connu la Haute-Volta, nous étions dans l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc, la France était un pays unitaire, mais ses colonies étaient des fédérations. Et nous nous baladions, les Sénégalais, voltaïques, soudanais, ainsi de suite. Bon, c'était déjà une intégration. Bon, voilà, plus. Et aujourd'hui, pourquoi tout ça aussi, c'est parti et on ne sait même pas, on ne se demande même pas pourquoi on a refait ces différentes frontières et on va les recasser pour en refaire et on se rend compte que c'est ce qu'on a fait actuellement là. C'est qu'un homme politique tombe, ou bien il est en tout cas, il n'est pas en odeur de sainteté, on l'envoie dans une institution. On l'envoie à la CEDEAO, on l'envoie à la CEDEAO dans le temps, et pourtant il était médiocre, ou bien on n'en voulait pas. Ou alors, on l'envoie pour préparer à devenir un jour quelqu'un qui va perpétuer le système. Bon, je crois que c'est ça aussi, il faut qu'on y réfléchisse. Et maintenant, il y a cette question de la démocratie qui est devenue un mot qu'on utilise. Mais moi, je me dis, et la souveraineté? Est-ce que la démocratie est supérieure à la souveraineté ou pas? Comme l'a dit tout de suite Ndongo. Mais au départ, ceux qui invoquent la démocratie,
que ce soit la Grèce ou la Romaine, c'est les sénateurs, des gens qui ne faisaient rien et qui avaient des esclaves. Et je dis aussi qu'à cette période, on doit se souvenir que quand il y a péril dans la maison, ils s'en vont chercher un militaire. Quand il y a eu péril, on va chercher un certain général Cincinnatus qui a quitté l'armée, qui cultive. On vient le voir, on dit, on te veut pour dictateur pour 6 mois. Il négocie, je suis en train de cultiver. Qu'est-ce qu'il y a? Et la personne vient, met de l'ordre, il dit, lui, il a besoin de 2 semaines parce qu'il est en train de cultiver. Il faut qu'il aille revoir. Bon, je crois qu'il faut qu'on sache qu'on ne vient pas aux affaires politiques pour se faire une rente quelque part. Si c'est dans cet esprit-là, nous n'allons jamais réussir. Et comme on l'a dit, en tout cas, on le dit, il faut que nous ayons des leaders, pas des présidents qui sont parvenus par des élections. Tout le monde sait comment c'est. Et il faut des leaders qui vivent avec vous et qui mangent avec vous ce que vous mangez. Et tout le temps, vous marchez ensemble. Ce sont ces leaders-là qui sont suivis. Et c'est ceux-là qui peuvent un jour nous amener, en tout cas, à nous reconstituer et à refaire cette Afrique-là. L'Union européenne, elle est partie comment? Je crois que l'OUE même a été créée avant l'Union européenne. Ce sont 2 ou 3 pays sur la base de l'acier. Après, c'était le Benelux. Après, c'était la CE. Et aujourd'hui, on parle de l'Union européenne. Sinon, au départ, il n'y avait pas. Bon, moi, je crois que c'est ça aussi des points de réflexion. On nous braque parfois sur des choses, on nous dit il faut ceci, il faut cela. Non. À nous d'aller, mais c'est vrai, à des rythmes assurés. Peut-être 2 pays, 3 pays, 4 pays, ou bien, pourquoi pas l'ancienne AOF? Question. Voilà, donc, merci bien aux excellents panélistes. Thank you. Thank you. So we don't have a lot of time. So Mwalimu, we'll start with you with the question that Charles asked so that you can briefly restate your perspectives with regard to Burkina Faso and the direction they're taking relative to gold, and you feel that they are making the same old mistakes. So if you could restate that, and then Madame Traore will follow with the answer around how the AES countries are ensuring that they don't fall into the old trap. Okay, thank you very much. This session is important for us to be able to get information and to be able to be on top of what's going on in Africa. When the government of Senegal came into power recently, the government of Senegal signed something called the Artemis Accord. How many people know about the Artemis Accord? There you go. The Artemis Accord is an accord created by the United States government to fight China in space. And the Senegalese government signed on to this. Now, I asked the people in the Senegalese government, it passed Steph, how come you signed on to this? Do you not have intellectuals in Senegal who know what the Artemis Accord is? The point I'm trying to make is that we as intellectuals are blaming governments, but we're not doing our work by getting the information out to the people. So I said to the government, well, you don't need to back out from the Artemis Accord because you have no space resources. But why would Senegal go and sign an agreement with Elon Musk and Skylink? These are questions that we're not opposing the government of Senegal. We're saying to them that we must be vigilant when it comes to the machinations of imperialism. Now, in the case of Burkina Faso, we have intellectuals in Africa who are supporting Africa going into
cryptocurrencies and stablecoins. The African Development Bank put out a paper in February about African units of accounts and to develop African currencies on the basis of digital currencies. Well, I said, well, that's an interesting idea, but how much do we know about cryptocurrencies? What is the role of cryptocurrencies in the international political economy today? Is cryptocurrency a backdoor to save the United States dollar? We don't know these things. We should be talking about them. We don't know. We know that cryptocurrency is now the vehicle for the criminals who want to move illegal money. So when in October, the government of Burkina Faso signed an agreement with a stablecoin country based in the United Arab Emirates as the basis of its digital currency, we want to ask our brothers and sisters from Burkina Faso, do you have the technical capabilities to match what's going on in Abu Dhabi and Dubai? We're not dismissing, we support the government of Burkina Faso. But what we're saying is that this is very dangerous for the future of the alliance of the Sahelian states. We believe we must establish the Pan-African Gold Council, and the Pan-African Gold Council will be the council that establish the protocols for assisting each other for the countries that produce gold. And the Pan-African Gold Council will be integrated in the International Bank for Reconstruction and Reparations. We are going to abolish the IMF and the World Bank, and we're going to establish the International Bank for Reconstruction and Reparations. Je crois qu'il a répondu en partie au piège, c'est-à-dire que ce qui nous attend. Le problème, c'est que le temps presse, parce que tout ce qui s'est passé dans la sous-région en quelques années, surtout la naissance de l'AES, la sortie de la CEDEAO et l'adversité, pour ne pas dire l'animosité de la France qui n'a pas oublié, de toute façon, au-delà de la France, c'est la guerre pour le contrôle des richesses de la planète qui se livrent entre eux de toute façon. On nous le fera payer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce que vous dites à propos de l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies et tout, moi j'ai le sentiment que la pression est telle, les défis à relever pour ces trois pays, les défis sont considérables. Bon, et il leur faut agir parce qu'on les juge, ils sont jugés en disant vous avez pris le pouvoir et dans quelle perspective? Alors ça nous amène, on a parlé de la question, on a décortiqué, on a posé un regard critique sur la démocratie, mais il faut poser un regard tout aussi critique sur le développement. Qu'est-ce que c'est que le développement? Parce que la question, nous avons l'impression, tout en étant dans une situation très particulière au Sahel, dans ces trois pays, des pays enclavés, sahéliens, considérés comme pauvres, qui subitement réalisent qu'en fait, ils sont immensément riches. Ce qui vient de se passer au Niger avec l'uranium, la guerre, les choses se sont passées différemment entre le Mali et le Burkina. Ils ont encaissé, mais le Niger, c'était inacceptable en raison de la place de l'uranium dans l'économie de la France. Pendant que les ménages, les gens à Niamey étaient au groupe électrogène, bon, vous connaissez toute cette histoire-là. Mais maintenant, subitement, on a en tête que nous sommes riches de notre or, on le sait, on a le lithium maintenant, bon, et le Burkina, le Niger, on a l'uranium également, le Niger, on a en fait tout des pays
considérés comme pauvres, présentés comme tels, réalisent qu'en réalité, ils sont potentiellement riches. Donc, ils remettent en question tous les contrats miniers, on rebat les cartes. On est en train de rebattre les cartes. Alors, l'idéal serait de croire que dans de telles circonstances, vraiment, il y ait une alliance. Et entre ceux d'entre nous, en tout cas, qui ne sont pas pressés de s'enrichir, parce qu'il y a ce danger aussi. C'est ce danger, c'est ça qui a mis en péril les révoltes. Comment on est passé des émeutes aux soulèvements populaires qui ont renversé des régimes et sans parvenir à en faire de véritables révolutions. On en est là pourquoi? Parce que c'est ce que j'étais à Paris avec un jeune malgache de la génération Z qui m'a dit qu'ils sont en train de mettre en place immédiatement après le soulèvement et puis l'exfiltration du président par Macron, ils se sont trouvés dans une situation où on met en place une équipe gouvernementale sans concerter ces jeunes qui ont risqué leur vie et certains sont morts. Toutes nos révolutions, y compris le mouvement démocratique au Mali, et chaque année, on rend hommage aux martyrs de la démocratie. Mais les martyrs de la démocratie, et ce qui a manqué, ce qui manque toujours à ces révolutions, c'est comme on le dit, le socle idéologique. Dans quelle direction aller une fois qu'on a renversé un régime? Mais l'alliance entre cette jeunesse tout le temps, ce qui arrive, le schéma tout le temps, c'est que quand en Égypte, partout, les révolutions, les printemps arabes, chaque fois que les peuples sortent et se font tuer, les militaires viennent à leur secours, il y a une alliance. Mais cette alliance, mon expérience à moi, ce que j'observe, c'est que ces régimes militaires, même quand ils sont de bonne foi, sont tout de suite pris en otage par le business, le monde des affaires. C'est le monde des affaires qui pose un sérieux problème à tous nos pays. Ce n'est pas spécifique à nos pays, partout. Trump est en train de confondre ses intérêts familiaux et les intérêts des États-Unis, tout ce qu'on entend. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en ce moment dans ces pays dits riches doivent nous édifier sur notre propre situation parce que c'est le même système qui est à l'œuvre. C'est le même système. Si nous comprenons, et c'est ça, moi, mon message aujourd'hui, je dis, je m'adresse au peuple frère de France, peuple frère en humanité, pour qu'ils sachent qu'ils sont en train on leur a servi, on est dans le même bateau. Si on parvient à se dire qu'on est dans le même bateau, la solidarité devient possible entre les peuples. Ce sont les peuples qui peuvent résoudre ce problème-là. Parce que c'est un système fondamentalement affairiste. Même quand vous êtes de bonne foi. Parce que même ces jeunes qui arrivent, les politiques les récupèrent, les instrumentalisent. Et parfois aussi, eux-mêmes, ils ont tellement regardé les grands, les aînés, qu'ils veulent les copier tout de suite. Ils sont des jeunes révolutionnaires, mais moindre espace qu'on leur donne, ils veulent avoir la voiture, la belle femme, c'est ce qu'ils m'ont dit, quoi. Belle voiture, belle... Donc, tout de suite, au business, aux affaires. Quand les politiciens te disent on va aux affaires, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils vont aux affaires pour les affaires. Dans l'immédiat, dans un contexte historique si particulier comme celui-ci, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je me dis, nous sommes audibles. Mais le problème des gens qui sont au pouvoir chez nous en ce moment, ils entendent plusieurs sons de cloche. Nous, on se dit que le panafricanisme, ça doit être ensemble une perception claire de l'état réel du monde aujourd'hui et ce que nous avons comme devoir de génération. Mais une fois que nous avons ça, qui va financer quoi dans l'immédiat, puisqu'ils savent comment sanctionner pour vous empêcher d'avancer? Parce que le coût du carburant, la crise du carburant qui a été fabriquée, c'est fait pour ça. En disant ces trois pays qui prétendent résister, on va s'attaquer d'abord au Mali, les deux autres vont suivre. Donc la question qu'il me pose, je me la pose moi-même en disant comment faire preuve de cohérence, de solidarité véritable, d'engagement, non plus pour s'enrichir soi-même, vite fait, bien fait, mais faire de telle sorte que toutes ces personnes qui, un jour ou l'autre, vont se retrouver dans les bateaux ou vont se retrouver dans le djihad,
quand ils ne font pas dans la violence faite aux femmes, même le sort des femmes aussi dépend de tout cela. Donc, je n'ai pas une réponse à la question, elle est pertinente. Je me dis tout simplement, comment aller vite parce que la roue de l'histoire tourne à une vitesse aujourd'hui qui veut qu'on ait des réponses. Mais je pense que les 3 jours qui nous restent à débattre nous aidera peut-être à y voir un peu plus clair. Merci. To respond to very quickly to the reparations question, and then there was also the issue of AI, whether AI is going to spell the death of capitalism in 1,000 days. OK. Sur les réparations, je pense qu'une dimension importante des réparations est ce que j'appellerais des réparations épistémiques, c'est-à-dire aller à rebours de toutes les destructions de l'eurocentrisme comme idéologie, comme manière d'interpréter l'histoire. Je pense qu'ici, en tout cas en Afrique, c'est un travail qui avait été entamé de fort belle manière par Cheikh Anta Diop. Et je pense que dans une dynamique de réparation, en tout cas pour les crimes d'esclavage, colonisation, impérialisme, néocolonialisme, la dimension épistémique est réellement importante. Parce qu'il faut que les Africains, mais aussi les autres peuples en dehors d'Afrique, puissent comprendre l'histoire du monde telle qu'il s'est déroulée. Par rapport à l'intelligence artificielle qui va tuer le capitalisme, bon, déjà, il faut que l'intelligence artificielle puisse sortir de ces bulles financières, déjà. Et comme on dit, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc, si l'AI peut tuer le capitalisme, peut-être que ça pourrait être une bonne nouvelle parce que ça pourrait dire que l'IA pourrait nous sauver en fait de la catastrophe climatique. Okay, Wanjira, you'll have the last word now. I think a lot has been said tonight, and my last word would be to give us hope, really, that it's so gloomy when we just take a bird's eye view across Africa, across the world. But there's hope in this new generation of Africans that are rising up everywhere and saying no to tyranny, to exploitation, to dictatorship, to abuse of our sovereignty. And I think with enough support, with enough guidance, there's going to be light at the end of the tunnel. There's going to be a realization of the 1960 Africa that those visionaries carried. And I think they were so right. And Nkrumah was right. Nyerere was right when they said African states will become pounds for imperialist chessboards. This is what's happening today. And I think we have learned 60 years later that we must become a united Africa. And in East Africa, we like to say, Afrika Moja, Afrika Huru. And I'd like for you to say it with me. It means a united Africa is a free or a liberated Africa. Can we chant that together as we close this session? Afrika Moja, Afrika Huru. Afrika Huru. Actually, it says Afrika Moja, Afrika Huru. Afrika Huru, Afrika ya Kijamaa, which is a socialist Africa. So my friend with AI in 1,000 days ending capitalism, impossible. Afrika Moja? Okay. All right. Thank you very, very much. Wow. If you didn't have a reason to stay for the next 3 days, I'm sure you have one tonight. So thank you very much. This was, by the way, a conference. So it means that you can expect more. So a very big thank you to my panel here, Madam Aminata Traore, Mwalimu Horace, Ndongo Sambasila, and of course, last but not least, Wanjira Wanjiru. Thank you very much. Joe Ageo is my name. Have a lovely evening.